තෙරුවන් සරණයි. Welcome to DP Piriven. Piriven English. So Piriven English textbooks are there for the students of Piriven to follow and learn English. English ඉගෙන ගන්න Piriven English කියලා textbook ටිකක් තියෙනවා. Piriven අධ්‍යාපනය හදාරන අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලාට, මෙහෙණින් වහන්සේලාට, ඒ වගේම අනිකුත් දරු දැරියන්ට. So there you are following them and we are helping. අපි එකට උදව් කරනවා. So as a help, by now I have completed discussing all the Piriven English textbook. මේ වෙන විට Piriven English textbook එකේ සියලුම පාඩම් අපි සාකච්ඡා කරලා ඒක තේරුම් කරලා දීලා ප්‍රශ්න උත්තර ලියන විදිය කියලා and more than that ඒකට අමතර ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා. For spoken English ඒ සියල්ල you can watch them on YouTube. YouTube එකේ බලන්න පුළුවන් නේද? මම හිතන්නේ ඒවා බලලා I think you are practicing them all. And while doing those activities, there were some workbook activities. ඒවා කරන අතරේ I think you can remember ඔබ වහන්සේලාට මතක ඇති workbook activities තිබුණා. But I didn't discuss them. මම ඒ වුණාට ඒවා සාකච්ඡා කරේ නැහැ. I wanted you to do them alone. තනියම කරන්න මට අවශ්‍ය වුණේ ඔබ වහන්සේලා. Try alone. වැරදුනාට කමන්නේ නැහැ. උත්සාහ ගන්න. Now you can check whether you have done it properly or not. ඒවා නිවැරදිව කරාද නැද්ද කියලා ඔන්න දැන් බලා ගන්න පුළුවන් because now I am going to discuss those workbook activities as I promised. මම මේ පොරොන්දු පරිදි workbook activities ටික වෙන වීඩියෝ එකකින් කරන්නම් කිව්වනේ. අන්න දැන් මම ඒ ටික තමයි කරන්නේ. So with that I discussed first unit all the grade 4 first unit සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි. ඔක්කොම activities workbook activities කරා නේද? And I started discussing the second unit of grade 4. Grade 4 second unit එකේ පළවෙනි කොටස අපි සාකච්ඡා කරා. Workbook activities ටික. Now today in this video I hope to discuss grade 4 second unit activity 5 workbook. Workbook එකේ activity 5 ඉඳන් ඉස්සරහට ඉතුරු ටික සාකච්ඡා කරන්නයි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Right. So then now just have a look at that activity. බලන්න මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. Fill in the blanks using suitable prepositions. හිස්තැන් පුරවන්නලු සුදුසු prepositions දාලා. අපි මීට කලින් activity 4 3 වලදී adjectives ගැන එහෙම අපි සාකච්ඡා කරේ නේද? You can remember in your previous just go back to the previous video. කලින් වීඩියෝ එක නරඹන්න ඒකේ තියෙනවා. අද එතකොට මේකෙ පටන් ගන්නේ prepositions. What are prepositions? Can you remember? We learned prepositions. There are some simple prepositions. සරල prepositions තිබුණා on, in, at, under. ඒ වගේ I discussed them in detail while doing the textbook. Textbook එක කරනකොට මම ඒවා විස්තරාත්මකව කතා කරා. You can go back to that video. ඒ වීඩියෝ එකට නැවත ගිහිල්ලා නරඹන්න. Preposition දැනුම තව ටිකක් අලුත් කරගන්න පුළුවන් එතකොට. Now here you have to use that knowledge and do this activity. අන්නේ දැනුම පාවිච්චි කරලා එහෙනම් මේක කරන්න තියෙන්නේ. Let's look at the first one. The pagoda is the shrine room. You know shrine room දන්නවා නේද? බුදු මැදුර pagoda දන්නවා. ඒතර මේක තියෙන්නේ මේ කොහෙද? You can use many prepositions. Near කියන්න පුළුවන්, next කියන්න පුළුවන්. You know preposition කිව්වා මම සාකච්ඡා කරා මෙන්න මේ විදිහට. Can you remember? මම මෙන්න මේ රවුමක් ඇඳලා පෙන්නුවේ මෙතන නම් in කිව්වා, මෙහෙ නම් on, මේ under නේද? and තව පුංචි රවුමක් ඇඳලා මම මෙතන දැන් මේ small circle තියෙන්නේ near කියලා කිව්වා ළඟ, by කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ near කියන එකමයි. ඊළඟට කියන්නේ next කියලා කිව්වා. එහායින් කියන්නේ beyond කියලා කිව්වා. ඒ වගේ preposition අපි සාකච්ඡා කරා. කලින් නම් before කිව්වා. කියන්නේ big circle is before the small circle. පුංචි රවුමට වඩා කලින් before. ඉස්සරහින් නම් in front of කියලා කිව්වා නේද?
in front of them උඩින් නම් over කියලා කිව්වනේ right under below in inside මෙව ඇතුළට into කිව්වා එළියට නම් out of මේ වගේ ගොඩක් අපි preposition සාකච්ඡා කරා. එතකොට මෙතන ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. the pagoda and shrine room. ස්ථාන දෙකක්. එතකොට මේ ස්ථාන දෙක හරියට මේ රවුන්ඩ් දෙක වගේ. ඒක කියන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රමයන්. ළඟ තියනවා කියන්න පුළුවන්, එහායින් තියනවා කියලා මේ ඉස්සෙල්ලා පස්සේ ඕන එකක්. එතකොට we can use any of these prepositions. The pagoda is near the shrine room. බුදු මැදුර ළඟ කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට කියනවා next to, after, behind, before. ඒ ඕනම preposition එකක් use කරන්න පුළුවන් එතනට. right? අපි near. near කිව්වොත් ළඟ. shrine room එක ළඟ. බුදු මැදුර ළඟ. බුදු මැදුරට එහායින් නම් beyond. ඉස්සරහින් නම් in front of. පිටිපස්සෙන් නම් behind. ඒ වගේ ඕනම එකක් use කරන්න පුළුවන් මෙතනට නම්. next one, Teja didn't come to school. Her illness. ඇගේ අසනීපය. Teja didn't come to school. පාසල් ආවේ නෑ Teja. මොකක් හින්දාද? එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ preposition මේ වගේ එකක් නෙමෙයි. අපි දන්නවා මෙන්න මෙහෙම. because of. because of අනේ මෙතන බලන්න in front of වචන තුනක් ඒ වගේ එහෙම ඒවත් තියෙනවා මේවා simple preposition සරල පොඩි තනි වචනේ මේවත් තියෙනවා in front of because of right because of her illness ඇගේ අසනීපය නිසා පාසල් පැමිණියේ නෑ තේජා. The police constable ran the thief. The thief hora. Police constable දිව්වා හොරා. කොහෙද? හොරාගේ පිටිපස්සේ නේද? ඉස්සරහින් දුවන්නේ නැහනේ. ඉස්සරහින් දිව්වොත් හොරා තමයි පොලිස් කාර්යය පන්නන්නේ නේද? So ran පස්සෙන් කියන්නේ after. ran after the thief. හොරාගේ පිටිපස්සෙන් දිව්වා. The vice principal represented the assembly. The principal. तो නියෝජ්‍ය විදුහල්පති assembly එකේදී කතා කරා සහභාගී වුණා විදුහල්පති වෙනුවට නම් අපි කියන්නේ on behalf of. on behalf of. බලන්න මේකේ වචන තුනක්. මෙතන නම් on කියන්නේ උඩ. මෙතන උඩ කියලා තේරුම නෙමෙයි එන්නේ. But you should know that. ඒ ඔක්කොම වෙනුවට on behalf of. කවුරු හරි වෙනුවට සහභාගී වෙනවා. I thank you on behalf of my friends, my class. මගේ පන්ති වෙනුවෙන් මම ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වෙනුවෙන් කියන එක on behalf of. Next one. There was a small party. පුංචි පාටියක් තිබුණා his wedding. එයාගේ wedding එක what is it? There was a small party. එයාගේ wedding එකට for his wedding කියන්න පුළුවන්. wedding එකෙන් පස්සේ පාටියක් ගත්තා නම් after his wedding කියන්න පුළුවන්. wedding එකට පස්සේ පාටියක් සමහරු ගන්නවා නේද? friends ලා එකතු වෙලා ආයි celebrate කරන්න. before his wedding කියන්න පුළුවන්. wedding එකට කලින් right? So you can use many. ඇත්තට මෙතන wedding එකට ගත්තා නම් there was a small party for his wedding. for කිව්වොත් wedding එක සඳහා. right? on his or we'll say for his wedding. නැත්තම් මේ වගේ before his wedding, after his, that is also meaningful. යම් අර්ථයක් දෙනවා. wedding එකට කලින් පාටියක් ගත්ත පුංචි.
passe, after his wedding. So you can use other prepositions also like that. Okay, that is about prepositions. Now let's look at the next one. Fill in the blanks using the following words. මෙන්න මේ වචන පාවිච්චි කරලා හිස්තැන් පුරවන්න. What are the words? Cleaned, පිරිසිදු කළා. harm කරනවා. යම් කිසි දෙයකට harm කරනවා කියන්නේ අනතුරු කරනවා, රිදවනවා, ඒ වගේ. accept, පිළිගන්නවා. practice කරනවා, පුහුණු වෙනවා. compassionate, that means paying sympathy towards others. sympathy, empathy, අනුන් කෙරෙහි අනුකම්පාව, දයාව, සහකම්පනය, අන්න ඒ වගේ. Then first one, the Buddha advised us not to anything without proper investigation. The Buddha advised, බුදුරජාණන් වහන්සේ advice, අවවාද කරා අපට not to, නොකරන්න. මොනව නොකරන්නද? anything without proper investigation. proper investigation, නිවැරදි investigation, සොයා බැලීමකින් තොරව කිසිම දෙයක් මොකද්ද කරන්න එපා කිව්වේ. මෙතනින් තෝරන්න ඕනේ දැන්. ක්ලීන් කරන්න වෙන්නේ නැහැ නේ, ගැලපෙන්නේ නැහැ නේද? harm කරන්න නෙවෙයි. accept, පිළිගන්න. කිසි දෙයක් පිළිගන්න එපා නිවැරදි හොයා බලන්නේ නැතුව. එහෙම නැති වුණාම තමයි කවුරු හරි මොනවා හරි කිව්වම කේලම් වලට අහු වෙලා විවිධ අනවශ්‍ය කරදර වලට පැටලෙන්නේ. ඒකයි කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ not to accept anything without proper investigation. හොඳ සොයා බැලීමකින් තොරව කිසිවත් පිළිගන්න එපා. Right. Next one. The students, ශිෂ්‍යයෝ, the temple compound, පන්සල් මිදුල ශිෂ්‍යයෝ මොකද කරේ? ඒක නම් පැහැදිලි නේද? clean, පිරිසිදු කළා. පන්සල් මිදුල. You must be to all living beings. සියලු සත්වයන්ට, සියලුම ජීවත් වෙන ජීවීන්ට ඔබ මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? You must be අනුකම්පාව දැක්විය යුතුයි. compassionate. I'll write ලියනවා. compassionate to all living beings. සියලුම සත්වයන්ට අනුකම්පාව දැක්විය යුතුයි. You must not yourself or any other living beings. තමන්ට yourself, ඔබටම හෝ අනිකුත් සත්වයන්ට මොකද්ද නොකළ යුතුයි? must not harm. තමන්ට කරදර කරගන්නත් හොඳ නැහැ, අනුන්ට කරදර කරන්නත් හොඳ නැහැ. harm කරන්න හොඳ නැහැ. Some people harm themselves committing suicide. That's also wrong. Next one, you must Buddhist values, බෞද්ධ values මොනවද කරන්න ඕනේ? You must practice. You must practice Buddhist values. බෞද්ධ සාරධර්ම, බෞද්ධ දේශනා අපි ප්‍රායෝගිකව ප්‍රැක්ටිස් කළ යුතුයි. Right. Now let's read them and see. First one, the Buddha advised us not to accept anything without proper investigation. Second one, the students cleaned the temple compound. You must be compassionate to all living beings. You must not harm yourself or any other living being. You must practice
Buddhist values. They are easy. පැහැදිලි නේද? lazy නේද? Learn those words. Next activity. Fill in the blanks with the correct word from the brackets. From the brackets. හිස්තැනින් හොඳ නිවැරදි වචන තෝරලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Now let's see what are the words given for the first one. Then, before, therefore. අපි මේ වගේ ඒවා කලින් කතා කරා නේද? Doing a Bodhi puja, you must wash your body and mouth. You must wash your body. ශරීරය පිරිසිදු කරගන්න ඕනි. And mouth. කට පිරිසිදු කරගන්න. මොනව කරන්න කලින්ද? Bodhi puja. Bodhi pujaවට then the, before the, therefore the. Bodhi pujaව පැවැත්වීමට පෙර නේද? එහෙනම් පෙර කියන්නේ before. Then you have to fill in the blanks. ස්ථාන මෙන්න මේවා. Before. Before doing a Bodhi puja, you must wash your body and mouth. Next one, meditate for some time. Meditate. භාවනා කළ යුතුයි ටික වෙලාවක්. මොකද්ද? Then, therefore, after that. බෝධි පූජාවට පස්සේ. Right, බෝධි පූජාව තියලා. After that, meditate for some time. නැත්තම් then meditate for some time. ටික වෙලාවක් භාවනා කරන්න. බෝධි පූජාවට පස්සේ. After that, meditate for some time. That is also correct. Then කියන්න පුළුවන්. Therefore කියන්න බෑ. අපි බලමු මේකද use කළා. After that, meditate for some time. දැන් then වලින් කියන්නත් පුළුවන්. Then යමක් කරා ඊට පස්සේ මේක කරන්න. Next one. You can chant some verses to worship the Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේට වඳින්න මොනවාද? ගාථා කියන්න පුළුවන්. කොහොමද? Next, therefore, before. Therefore කියන්නේ එම නිසා, before කියන්නේ කලින්. දැන් භාවනා කරලා ඊට පස්සේ next කියන්නේ ඊළඟට. එතකොට therefore ගැලපෙන්නෙත් නෑ, before කියන්නත් බෑ. Next one. You can sit down and chant sutras loudly. ඉඳගෙන සූත්‍ර දේශනා කරන්න හයියෙන්. මොනවද? Therefore එම නිසා, after that ඊට පස්සේ then ඊළඟට. Then you can sit down. දැන් worship Buddha ගාථා කියලා වැඳලා ඊළඟට then you can sit. Then ඊළඟට කියන එකයි. After that කියන්න පුළුවන්. After that you can sit down. නැත්නම් then you can sit down. ගාථා කියලා ඊට පස්සේ ඉඳගෙන සූත්‍ර දේශනා කරන්න. You should transfer merits to deities. දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න කළ යුතුයි. ඊට පස්සේ කියන්නේ අන්තිමටම finally. Before කියන්නේ පෙර, first කියන්නේ පසුව. පසුව නෙමෙයිනේ අන්තිමටනේ පින් අනුමෝදන් කරන්නේ. Then finally. Finally, you should transfer merits to deities. Okay? Right. Then, let's read them and see. Before doing Bodhi Puja, you must wash your body and mouth. After that, meditate for some time. And next, you can chant some verses to worship the Buddha. Then you can sit down and chant sutras loudly. Finally, you should transfer merits to deities. Easy. Next one. Rewrite these sentences in the active form. I hope that you can remember active voice and passive voice. කර්තෘකාරක සහ කර්මකාරක වාක්‍ය. How do we know? We discuss tenses.
කොහොමද active voice passive voice පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන හිටියොත් හොඳයි නේද? දැන් අමතක වෙලත් ඇති. චුට්ටක් මතක් කරමු, then you can do this activity easily. මේක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. Let's take a simple sentence. අපි බලමු. මෙහෙම කිව්වොත් he eats rice. So this is an active voice sentence. මේක කර්තෘකාරක sentence එකක්. Right? කර්තෘකාරක කර්මකාරක. Passive voice is කර්මකාරක. Right? So then active voice, we call it active voice because the doer is at the beginning. Subject එකේ මේ subject එකේ ඉන්නවා කරන කෙනා. කවුද මේ ක්‍රියාව කරන්නේ? He. මේක තමයි verb එක, මේක object එක. Passive voice වල වෙන්නේ මේ object එක subject වෙනවා. Rice. ඊට පස්සේ මේක present tense singular නිසා අපි be verb එක උත් ගන්නවා. Rice is මේකේ past participle එක. Eaten, then object එකකට යනවා. Object pronoun එකක් වෙනවා. Rice is eaten by him. Rice is eaten by him. He eats rice. Rice is eaten by him. Then passive, when you turn a sentence into passive, first you should identify the object. Object එක අඳුර ගන්න ඕනි. ඒක මුලට ගන්නවා. ඊට පස්සේ tense එක අනුව anyway the verb is always past participle. Passive voice වල කොයි වෙලෙත් ක්‍රියාපදයේ අර තුන්වෙනි ස්වරූපය තමයි. දැන් eat කිව්වම eat, ate, eaten. We call it past participle. අපි මේ කලින් කතා කරලා තියෙනවා. So then we take that one. අපි එහෙනම් ඒකයි ගන්නෙ. බලමු එහෙනම් දැන් මෙන්න මේ පොඩ්ඩක් මේ මතක් කරලා දුන්නේ. එහෙනම් මේ විදිහට අපි මේක හදන්න බලමු. First one. The Buddhist association was formed by the most venerable Valivita Saranankara. Then make it rewrite these sentences in the active form. එහෙනම් දීලා තියෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ වගේ passive form එකෙන් දීලා තියෙන්නේ. Passive form එකේ නම් active කරන්න. එහෙනම් මේ passive voice එකේ subject එක අගට යන්න ඕනේ. මේ object එක මුලට එන්න ඕනේ. දැන් මේක මේ පැත්තට හැවුවා අනිත් පැත්තට හැවුවා. reverse. then අපිට මේක active කරන්න තියෙන්නේ. ඒකයි මේ Buddhist association was මේක තමයි subject එක was formed verb එක by the most venerable Valivita Saranankara. අන්න මෙන්න මේ වගේ subject එක අගට ගිහලා මේ by ඒ කැලේ නම් අපිට ඒක තමයි එහෙනම් මුලට ගන්න ඕනේ active voice එක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? The most venerable Valivita Saranankara. අපි ලියමු බලන්න. ඒක තමයි subject වෙන්න ඕනේ එතකොට. The Buddhist, the most, this is number one. Most venerable the most venerable Valivita. Valivita Saranankara. ඔන්න අපි එනම් object එක subject කරා. මේකනේ verb එක. මේක තමයි ක්‍රියාපදය. ඊට පස්සේ by කියලා මෙන්න මේ මෙතනින් එහා. එහෙනම් මේක තමයි මේ අපව මුලට ගත්තේ active voice කරන්න. මොකද මේක active voice, මේක passive voice. දැන් අපි මේ passive voice එක active voice කරන්න හදන්නේ. එහෙනම් අග කැලේ ඔන්න මුලට ගත්තා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදය was formed කියන්නේ past tense. මේක is eaten කිව්වේ මේක present tense නිසා. මේක ate තිබුණා නම් එහෙම was eaten කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපි මේක is eaten eats නම් was eaten නම් මේක එන්න past tense. ate. එහෙනම් මෙතනත් formed was formed කියන එකේ past tense එක formed. Formed. මොකද්ද? The Buddhist association, බෞද්ධ සංගමය.
Buddhist association. The most venerable Valuita Saranankara formed the Buddhist association. Right. Now, the passive voice එක උන අපි active voice කරා. Active voice එකේදී the doer කරන පුද්ගලයා එතකොට subject එකේ ඉන්නවා මුල. කරන පුද්ගලයා තමයි මේ. මේක තමයි verb එක. මේක object එක. Let's try the second one. දෙවෙනි එක. The ceremony of higher ordination ඔන්න subject එක passive voice එකේ was conducted verb එක by venerable Upali. අන්න කර්තෘ ඉන්නවා කරපු කෙනා. එහෙනම් this is passive voice. ඒකයි කර්තෘ අගට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් active voice වලදී මෙයා මුලට එන්න ඕනේ. අපි ඒක මුලට ගත්තා ඔන්න. Venerable Upali. ඔන්න verb එක subject කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔන්න verb එක තමයි was conducted. ඒක නම් ඒකත් අර වගේමයි. මේ was formed කියන්නේ past tense නිසා. මෙන්න was conducted simple past tense එක conducted. Upali conducted දැන් මෙන්න මේක මොකද්ද කරේ? The ceremony of higher ordination. The ceremony of higher ordination. The ceremony of higher ordination. Venerable Upali conducted the ceremony of higher ordination. Upali හාමුදුරුවන් විසින් පිළිහෙව්වා ceremony of higher ordination. Then number 3. ඒකේ මොකක්ද බලමු වාක්‍ය? The renovation of the Riddhi Vihara. That is the subject. Verb was done by Venerable Valuita Sangaraja. That is the subject of the, it should be the subject of the active voice. And active voice එකේ කර්තෘ ක්‍රියාව කරන කෙනා මුලට එන්න එපා. ඒතර මේ ක්‍රියාව කරලා තියෙන මේ ඒක අපි ගන්නවා අන්න මුලට. Venerable මම ඒක හිතින් ලියනවා මේ වගේ Venerable Valuita. Valuita Saranankara Sangaraja. සංගරාජ ඔන්න කර්තෘ ඇක්ටිව් වොයිස් එකේ කර්තෘ ඔන්න ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා මොකද්ද කරේ was done කියන්නේ මේ වගේම තමයි අර ඉස්සෙල්ලා was conducted ඒ වගේ past tense එක simple past එහෙනම් මේකේ done කියන එකේ past tense verb එක මොකද්ද did කරා කියන එකයි did මොකද්ද කරේ the renovation of the Riddhi Vihara ඔන්න මේකේ නම් අකට යනවා දැන් the renovation of the Riddhi Vihara Then Venerable Valuita Saranankara Sangaraja did the renovation of the Riddhi Vihara. Right.
Then number 4. The arrangements were made by the king for the almsgiving. The arrangements subject were made on verb එක. කරපු කෙනා by the king රජු විසින් for the almsgiving දානය සඳහා. ඒතර කරපු කෙනා කවුද? The king. එහෙනම් එයා තමයි මුලට ගන්න ඕනේ. කතෘ වෙන්නේ sub active voice එකේ. The king on a subject එක වශයෙන් මේක මුලට ගත්තා පාව. Because we are turning them into active voice. Active voice එකදී කරන කෙනා මුල. The king that were made. Were made, that is passive. Passive voice වල were එක මෙතන plural නිසා were past participle එක අරන් තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක simple past tense තමයි මෙහෙම වෙන්නේ. ඒක simple past tense එක වෙන්න ඕනේ නම් made. The king made මොනවද? Arrangements. Made the arrangements. Arrangements හැදුවා මොකටද? For the almsgiving. For the almsgiving. Right. The king made the arrangements for the almsgiving. Right. So in the same way, let's try the last one. අපි බලමු එන පස්වෙනි එකත් ඒ විදිහට. Number 5. Look at the sentence. What is the sentence? The certificates will be given away by the chief incumbent. එහෙනම් කරන පුද්ගලයා උනාගට ගිහිල්ලා. එහෙනම් passive voice නේ. එයා අපි මුලට ගන්නවා. By the chief incumbent එකේ by අයින් කළා the chief incumbent. We'll take it as the subject. The chief incumbent. ලොකු හාමුදුරුවෝ කියන එකයි. Chief incumbent ඔන්න subject එකට ගත්තා. verb එක තමයි will be given away. ප්‍රදානය කරනවා. ඒක future tense. The certificates will be given away. Will be එක past participle එන්නේ. එතකොට future tense active voice වල නිකන් will give කියන එකයි. Right? මෙතන he will eat rice නම් rice will be eaten by him නේ. Rice will be eaten. Will be eaten. ඒ වගේ එකමත් තමයි මේ will be given away. එහෙනම් ඒක passive active කරනකොට will නිකම් chief incumbent will ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ give away. given කියන්නයි නේ. will give away they මොනවද? the certificates. The chief incumbent will give away the certificates. සහතික ලොකු හාමුදුරුවන් විසින් ප්‍රදානය කරනු ලබයි. Future tense. Right, look at those sentences once again. බලන්න active voice වල කතෘ නැත්නම් කියන ක්‍රියාව කරන කෙනා මුල. ඊළඟට ක්‍රියාව ඊළඟට object එක. මේ බලන්න. The most venerable වැලිවිට සරණං කර formed verb එක the Buddhist association. එතකොට ඒක කරපු කෙනා මුල. Next one, Venerable Upali conducted the ceremony of higher ordination. Conducted
කරපු ඒ කරේ කවුද? Venerable පාලි. කරපු කතෘමුර. Next one, Venerable වැලිවිට සරණංකර සංඝරාජ did කරා. කරේ කවුද? කරපු කෙනා ඔන්න කතෘ මුල. Did the renovation of the Ridhi Vihara. Next one, the king made the arrangements for the alms giving. දානි සඳහා අවශ්‍ය arrangement හැදුවා. The chief incumbent will give away the certificates. That is future form. Right now they were in passive, then you turn them into active. Active voice කරා නේද? බලමු අපිට ඊළඟ activity එක මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Write these sentences in the direct speech. Another thing that you should know, direct speech and indirect speech. ඒකෙදි පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා නේද? අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා direct speech means, now for example, I'll give you one simple example. Write these sentences in the direct speech. මේ ටික direct speech වලින් ලියන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ direct speech කියන්නේ, now for example, ඔන්න මම මෙහෙම වාක්‍යයක් කිව්වොත් I am hungry. මේක ඔන්න මේ මාගේ වචනේ. ඒක නිසා අපි inverted commas අස්සේ දාන්නේ. එතකොට මේක direct speech. මේක කවුරු හරි කියනවා නම් කියන්නේ he said, ඔහු කිව්වා, ඔන්න එයාගේ වචන ටික එහෙම ලිව්වා. මේක අපි කියනවා, මේකට කියන්නේ direct speech, right? Direct speech. ඍජු කථනය කියලා කියන්නේ. Reported speech කරනකොට reported speech මේක he said, I කියන එක මේ එයාගේ වචනේ. දෙවෙනි කෙනෙක් කිව්වා, එයා කිව්වා I am hungry කියලා. මෙතන එයාගේ වචන ඒ විදිහටම අරන්. ඒකයි direct speech කියන්නේ. කෙලින්ම කතා කරපු කෙනාගේ වචන. So when you report it, ඒක වාර්තා කරනකොට අපි ඒකේ අදහස කියන්නේ. ඒතකොට I කියන්න බෑ. එයානේ කිව්වේ. මම එයාට දැන් එයා කියනකොට එයා I කියනවා. මම එයාට කියන්නේ I නෙමෙයිනේ. He වෙනවා. I එක එතකොට he වෙනවා. He said that කියලා කැලලක් කියනවා. That I එක he වෙනවා. දැන් එයා එක කියලා අතීතෙට ගිහිල්ලානේ. එයා ඒ වෙලාවේ කියන්නේ hungry කියලා. දැන් කියලා වෙලා ගියා. එහෙනම් ඒක past tense වෙනවා. am එක was වෙනවා. He was, මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. He was hungry. So in this way. එතකොට inverted commas නැති වෙනවා. pronoun එක change වෙනවා. tense එක change වෙනවා. මතක තියාගන්න. inverted commas නැති වෙනවා. pronoun එක මේ සර්වනාමයේ I, we, you, he, they, she, it ඒවනේ pronouns කියන්නේ. ඒක වෙනස් වෙනවා. ඊළඟ tense එක මේ present tense past tense වෙනවා. ඒ විදිහම අනිත් එක present tense past tense වෙනවා. present continuous past continuous වෙනවා. present perfect past perfect වෙනවා. present perfect continuous past perfect continuous වෙනවා. past tense past perfect වෙනවා. ඒ ටික අපි සාකච්ඡා කරා කලින් වීඩියෝ එකකදී නේද? මම හිතන්නේ ඒ ටික බලලා ඇති. ඒ ටික නැවත නරඹන්න අමතක නම් දැන් අන්නේ දැනුම ආශ්‍රයෙන් තමයි මේ අභ්‍යාසය කරන්න තියෙන්නේ අපිට. මම මේ පොඩ්ඩක් ආයි මතක් කරලා දුන්නේ. දැන් බලමු. Now you know, you can remember. දැන් මම කියනකොට මතක් වෙන්නේ නැති ඒ changes ටික මොනවද? present tense, simple present tense, simple past tense වෙනවා. present continuous, past continuous. present perfect, past perfect. present perfect continuous, past perfect continuous. simple past tense, past perfect. ඊට අමතරව අපි ඉගෙන ගත්තා සමහර වචන now කියන එක then වෙනවා. today, that day. yesterday, the day before. tomorrow, the day after. ඒ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. So I discussed them all in the previous video. කලින් වීඩියෝ එකේදී textbook එකත් එක්කම අපි සාකච්ඡා කරා නේද? grammar video එකේදී දැන් අපි ඒ lesson එකම නැවත කිරීමේ තේරුමක් නැහැ නේ. මම මේ පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දුන්නේ මොකද ඒ ටික අමතකයි නම් ඒ ටික දැන් නැතුව මේ අභ්‍යාසය කරන්න බෑ.
දැන් පොඩ්ඩක් මතක් වුණාද? ඔව් නේද? එහෙනම් බලමු අපි දැන් මේ අභ්‍යාසය කරන්න. First one, Kawantissa asked Gamunu to wait for some more time. This is direct. Now you have to write these sentences in the direct speech. මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ලියන්න ඕනි Kawantissa asked Gamunu. Number 1, right? We are going to write now. Kawantissa asked කිව්වලු කාටද කියන්නේ? ගැමුණුට. කිව්වා. එහෙනම් direct speech නම් අපි එයා කියන වචන ටික open inverted commas තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද කිව්වේ? wait for some more time. තව ටික වෙලාවක් ඉන්න. එතකොට ඒ ටික තමයි ලියන්නේ. to ඕනි නෑ. එතකොට wait for some more time. Full stop. මේකත් close inverted commas. එතකොට එයා කියපු වචන ටික ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. එයා හැමෝනේ කියන්නේ wait for some more time. Then report Kawantissa asked Gamunu මොකද්ද කිව්වේ? wait for some time. Wait for some more time. එයා කියන්නේ එහෙමයි. Then second one. So එතන tense වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔය questions, orders, imperatives මේ වගේ ඒවා ඊවෙයිදී පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. Swarnamali told Gamunu that she was the goddess of the tree. අපි එහෙනම් ස්වර්ණමාලි කිව්වා ගැමුණුට. ඒක ලියන්න වෙනවා ස්වර්ණමාලි කිව්වා. told කාටද කිව්වේ? ගැමුණු. ගැමුණුට මොකද්ද කිව්වේ? that කියලා ගත්තේ අපි අර report කරන්නනේ මෙන්න මේ වගේ නේද? ඒක අපි ගන්නෙ නෑ. she was the goddess. මෙයා කිව්වා. එතකොට මෙයා report කරනකොට තමයි කියන්නේ she කියලා. එතකොට එයා එහෙම කියන්නේ කොහොමද? එයාගේ වචනේ නම් මෙතන මේ pronoun එක ආපහු වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන he මේ I එකනේ he උනේ. he තිබුණොත් ආපහු වෙන්න ඕනේ. I. ඒ වගේ මෙයා she කිව්වේ. එහෙනම් she එක I within inverted commas. I. මෙතන was අර past tense වෙලා past tense වෙන්නේ present tense නේ. එහෙනම් මේ was උනේ am එක. එහෙනම් මේකෙත් ඒ වගේ. I am මොකද්ද? I am the goddess of the tree. මම මෙතන වෘක්ෂ දේවතාවියයි. I am the goddess of the tree. Then close inverted commas තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියපු වචන ටික ඒ විදිහටමයි. I am the goddess of the tree. That is direct speech. අපිට ලියන්න දෙන්නේ ඒකනේ direct speech වලින් නේ. ඒක report කරන්නේ Swarnamali told Gamunu that she was අර මේතන වෙනස් වුණා වගේ. that එකක් ආවා. I එක she වුණා. මොකද මෙතන ladies නේ female. am එක was වුණා. present tense past tense වුණා. ඒක අනිත් පැත්තේ නේද past tense present tense වුණා. The goddess of the tree. See the way.
කල්පනාවෙන් බැලුවොත් වාක්‍ය දිහා අමාරු නෑ. Next one. Number 3. The chief incumbent told the student monks to study hard. අපිට නම් ලොකු හාමුදුරුවෝ කිව්වා. Then ඒකම ගන්නවා. The chief incumbent. Told කාටද කිව්වේ? The students. Incumbent told the students ශිෂ්‍යයන්ට කිව්වා මොකද්ද? කියපු එක direct speech. ඔහුගේ අකුරින්ම වචනින්ම කියන්න ඕනේ. Study hard. මාන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්න. Then you should study hard කියලා එන්න පුළුවන්. So මේක මේ විදිහමයි එන්නේ. To අයින් වෙලා study hard. Study hard. Close inverted commas. The chief incumbent told the students study hard. අනේ ඒ හාමුදුරුවන්ගේ වචන ටික within inverted commas. Okay, then number 4. King Dutugamunu promised that the great stupa would be named Swarnamali. Dutugamunu Raju promised Poronduna that the great stupa, මේ විශාල ස්තූපය would be named Swarnamali. Swarnamali කියලා නම් කරනවා කියලා promise වුණා. පොරොන්දු වුණා. Then what is it? Then King Dutugamunu promised that the great stupa would be named Swarnamali. එතකොට යා කොහොමද promise කරන්නේ? එතකොට මේ තමන් එහෙම කරනවා කියලා පොරොන්දු වෙන්නේ. එතකොට then King Dutugamunu promised that the great stupa would be promised, that is in passive voice. Would be promised, would be named, that is in passive voice. Passive voice. Okay, active voice karna na, I will promise this, I will name this stupa as what? As Swarnamali. Then let's try it. King Dutugamunu promised Dutugamunu Poronduna promised that Ailatini report Karana, the great stupa would be named Swarnamali. Then we can turn that into, that is in passive form. Tota metana katru කෙනෙක් ඇවිල්ලා නැහැ. Then promise වෙන විදිය. Great stupa would be වෙලා තියෙන්නේ will be කියන එක. අර present tense then will එක would වෙනවා එහෙම එනවනේ. The great stupa will be named Swarnamali. So it should be in passive. එතකොට I කියන එහෙම අවශ්‍ය නැහැ මොකද මේකේ නැති නිසා. Inverted commas. The great stupa මේක would වෙලා තියෙන්නේ will එක. Will be named
named Swarnamali. Close inverted commas. Full stop. King Dutugamunu promised. දැන් ඊට පස්සේ එයාගේ promise එක ඒ දුටුගැමුණු රජුගේ වචනින්ම the great stupa will be named Swarnamali. එයාගේ වචනින්ම කිව්වා. Right, the last one. A villager asked the Buddha not to take that road. A villager. Then number 5. A villager. ඒ විදිහට මෙනවා. ගැමියෙක් කිව්වා. Asked the Buddha. The Buddha බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වා not to take that road. දැන් එයා එහෙම මේ පාරේ යන්න එපා කියලා එයා කියන විදිහට ලියන්න ඕනේ. ඒක එහෙනම් inverted commas මේ පාරේ යන්න එපා කියනවනම් don't take this road. ඒක තමයි මේ report වෙලා තියෙන්නේ. Don't take that කියන්නේ this එක that වෙනවා report කරනකොට. එහෙනම් මේක වෙන්නේ this road. Full stop, close inverted commas. බලන්න එතන a villager asked the Buddha don't take this road. මේක තමයි direct speech එක. report කරනකොට තමයි අර don't කියන එක not to take. this කියන එක report කරනකොට that වෙනවා. this road, that road. this day, that day. today, that day. ඒ වගේ එන්නේ. ඒ වගේ changes. Now look at those sentences. අපි බලමු මේ ටික කියවලා. First one. කාවන්තිස්ස asked ගැමුණු. ඔන්න ගැමුණු කියපු වචන ටික ඒ විදිහටම. Wait for some more time. Next one. Swarnamali told ගැමුණු. දැන් ස්වර්ණමාලිගේ වචනට ඒ විදිහටම I am the goddess of the tree. Next one. The chief incumbent told the students. තොර ලොකු හාමුදුරුවෝ කියපු වචන එහෙමම. Study hard. එච්චරයි. Within inverted commas. King Dutugamunu promised. දුටුගැමුණු රජු පොරොන්දු වුණා. දැන් යාගේ පොරොන්දුව ඒ රජුගේ වචනින්ම the great stupa will be named Swarnamali. ඒ රාජ වචන ඒ විදිහටම within inverted commas. A villager asked the Buddha. ගැමියෙක් කිව්ව බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ පාරේ යන්න එපා. Don't take this road. Now you see. Be careful when you read. ප්‍රවේශමෙන් කියවන්න. එතකොට පැටලෙන්නේ නැහැ. Then very easy. මොකද එකම direct speech දෙනවා indirect කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ indirect speech දීලා direct speech කරන්න කියනවා. එකම up and down. මාරු කරන්න තියෙන්නේ නේද? කල්පනාවෙන් කරොත් පුළුවන්. Right. Next one. Imagine that a visitor to the temple. පන්සලට ආපු visitor කෙනෙක් said these things to you. මෙන්න මේ ටික ඔබට නැත්නම් ඔබ වහන්සේට කිව්වා කියලා හිතා ගන්න. Write them in indirect speech. දැන් මේ වෙන indirect speech. නා reported speech වලින් ලියන්න. Indirect, reported කියන්නේ දෙකම එකයි. Right. මොනවද මේ බලන්න example එක? එක්කෙනෙක් ඒ visitor කියලා තියෙනවා මෙහෙම. You are very young. You are very young. හරි තරුණයි. දැන් කොහොමද බලන්න report කරලා තියෙන විදිය? He told me. ඔහු කිව්වා මට. ඇයි? visitor කෙනෙක් කියලා තියෙන ඔබට imagine that a visitor
to the temple tell these things to you. ඔබට කිව්වා කියලා හිතාගෙන. එයා එහෙනම් මට කියලානේ. එතකොට ඒකයි me. ඔහු කිව්වා මට that එකක් ආවා. මෙතන you එක I වුණා. එයා මට you කිව්වට මම මට කියන්නේ I කියලානේ නේද? I මෙතන present tense එක was past tense වුණා. very young ඒ විදිහටම ආවා. දැන් මෙතන කරන්නේ direct speech indirect speech කරන එක. අපි මෙච්චර වෙලා කලින් කරේ indirect speech direct speech කරන විදිය. හරි අපි බලමු එහෙනම් now I hope that you understood the example. උදාහරණේ පැහැදිලි නේද? එතනත් බලන්න pronoun එක change වුණා මේ that කියලා එකක් ආවා pronoun එක change වුණා tense එක change වුණා. then first one A කොහොමද ඉන්නවද? You have not cleaned the temple yard. එහෙනම් ඒක කියන්න ඕනේ he told me. ඔහු මට කිව්වා. He told me. මට කිව්වා. මොකද්ද කිව්වේ? You have not cleaned. He told me that. ඊට report කරන වචනයක් කියනවා. එතකොට එයා මට කියන්නේ you කියලානේ. එහෙනම් මම කියන්නේ මට I කියලා. that I ඔන්න pronoun එක change වුණා. you එක I වුණා. මෙතන have ඒ වෙලාවේ කිව්ව එකනේ. දැන් ඒක අතීතය කියලා present tense past tense වෙනවා. I had not ඒ විදිහටම එනවා. I had not cleaned the temple yard. Cleaned the temple yard. He told me that I had not cleaned the temple yard. Reported. B. This temple is very old. දැන් මම ඒක report කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ විදිහටම report කරන්න පුළුවන්. He told me that reporting word එක ඔහු මට කිව්වා. මොකද්ද කිව්වේ? This temple මේ පන්සල is very old. මේක report කරනවා නම් actually this temple is very old. that this එතකොට this එක that වෙනවා. ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. that temple was වෙනවා. very old. එහෙම කියන්න පුළුවන්. but if you are the now imagine that a visitor to the temple said the things to you. දැන් ඔබ වහන්සේ ඉන්න පන්සල ගැනම කිව්වා නම් එහෙම එතන ඉඳන් කියනකොට කියන්නේ වෙන්නේ this කියලාමයි නේද? එතකොට ඒ change එක වෙන්න බෑ. this එක that කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක වෙන පන්සලක් ගැන කිව්වා නම් එහෙම that කියන්න පුළුවන්. we can just imagine in that way. අපි එහෙම හිතලා ලියමු බලන්න. he told me that එතකොට that දෙකක් ගන්න වෙනවා. අවශ්‍ය නැහැ. so we can make in this way. he told me that this temple is very old. He told me that temple this instead of this. I told you that me කියනවා නම් that means you are in the same temple where you had the chat. ඒ දෙන්න කතා කරපු ඒ පන්සලේම ඉඳන් කියනවා නම් අපිට that කියන්නේ නැහැ නේ මේ කියලාමයි කියන්න වෙන්නේ. දැන් මෙතන කියන්නේ imagine a visitor to the temple. temple පන්සලට ආපු අමුත්තෙක්. පිටින් ආපු අමුත්තෙක් එහෙනම් ඔබ වහන්සේ ඉන්න පන්සලේ ඉඳන් කියලා තියෙන්නේ. ඒතකොට තාමත් ඔබ වහන්සේ පන්සලේම ඉන්නවා නම් අපි that කියන්නේ නැහැනේ. that කියන්නේ ඈත වෙනත් ඈත තියෙන දේවල් නෙවෙයි. ළඟ තියෙන ඒවට කියන්නේ this. ඒතකොට ඒක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. He told me that this temple අපිට එහෙම ගන්න පුළුවන්. this temple මේ පන්සල මොකද්ද? is very old. පරණයි කියලා. එතකොට ඒ වෙලාවේ කිව්ව විදියනේ
present tense වලින් කිව්වේ ඒක past tense කරනවා. Was very old. හැබැයි තාමත් ඒ තත්ත්වෙම තියෙන්නේ. ඒවා unchanged incident. සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් නොවන දේවල් නේද? ඒ වගේ ඒවා අපි tenses change කරන්නේ නැහැ. එහෙම ලියන අවස්ථා තියෙනවා. right? මේක මොකද මේ පන්සලේ ඉඳන් තමන්ම තාමත් එහෙනම් මේ කන්ඩිෂන් එකනේ තියෙන්නේ. මේ පන්සල පරණයි. එහෙනම් තාමත් පන්සල පරණයි. was very old කිව්වොත් පන්සල පරණයි ඉස්සර. ඒ කියන්නේ දැන් පරණ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැනේ සාමාන්‍යයෙන්. I hope that you can understand. පැහැදිලි වෙන්න පුළුවන් නේද? දැන් මේ පන්සල පරණ was very old කිව්වොත් එහෙම මේ පන්සල පරණයි ඉස්සර. කියන්නේ දැන් නෙමෙයි. දැන් අලුත්. එහෙම වෙන්නේ නැහැනේ සාමාන්‍යයෙන් නේද? so පරණේව තව පරණ වෙනවා විතරයි නේද? that this temple ඒවා this එතකොට change වෙන්නේ නැහැ tense එක. He told me that this temple is very old. If you say was very old, එයා කියපු දේ. So then we can අර tense change වෙන විදිය කිව්වොත් then present tense past tense වෙනවා, present continuous past continuous වෙනවා. ඒ විදිහට බැලුවොත් එතකොට මෙතන is එක was වෙනවා. හැබැයි actual situation එක අර්ථය තේරුම ගත්තොත් එහෙම ඒක වෙන්නේ නැහැ. right? You have to understand these both. In your textbook එකේ මේක වඩාත් පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේ වෙනස් වෙන දේවල් සහ නොවන දේවල් ගැන. I discussed that in detail. මම ඒක විස්තර කතා කරා in the textbook. Just have a look at the textbook video. ඒ වීඩියෝ එක නැවත බලන්න. ඒ ටික තව ටිකක් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. Right. Then now let's write. This temple is very old. He told me that. දැන් අපි ඒ පන්සලේම ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන ලියනවාද වෙන පැත්තක ඉඳලා? මොන පිරිවෙනේදී ඉඳන්? එක්ක වෙන කොහෙදී ඉඳන්? එහෙම කියනකොට නම් කියන්න පුළුවන් this එක that කරලා එහෙම කියන්න පුළුවන්. He told me that this temple. so අපි දැන් පුරුදු විදියට එහෙනම් ලියන්න මම කියා දෙන්න. අර tense එක change කරලා ඒ විදියට අපි දැන් මේ පන්සලේ ඉඳන් නෙමෙයි වෙන ඔන්න දැන් පිරිවෙන් ගිහිල්ලා. පිරිවෙනේ ඉඳන් මේක කියන්නේ. අන්න එතකොට ඒක past tense වෙනවා. so then we can change it like this. He told me that එතකොට this එක that වෙනවා. ඔන්න අර සුපුරුදු change එක. that temple එතකොට is එක was වෙනවා. was very old. now I just took දැන් මම මේ ගත්තේ අපි සාමාන්‍ය reported speech කරන විදියට. but remember මම ඒකයි නැවතත් මම කියන්නේ අර වීඩියෝ එක බලන්න කලින් වීඩියෝ එකේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ මම විස්තර කරා එසේ නොවන අවස්ථාවල් තියෙනවා. right? then see. It is not difficult to learn English. then එකෙත් එන්න ඕන reporting word ටික එනවා. he said නැත්නම් he told me that it is not it එක he told me that it is එක was වෙනවා. it was not difficult. difficult to learn English. He told me that it was not difficult to learn English. right? C D. There aren't many people in the temple today. අද පන්සලේ ගොඩක් මිනිස්සු නැහැ. how do you report it? reporting words ටික ඒ විදිහට වෙනවා. he told
me that there aren't කියන්නේ present tense එන past tense වෙනවා. There aren't past tense plural weren't. There weren't many people in the temple today that day වෙනවා. He told me that there weren't many people in the temple that day. Today එක that day වෙනවා. Reported speech. Then next one, last one. My name is Chandrasena. He told me reporting වෙනවා. He told me ඔහු මට කිව්වා that on a reporting word එක my name එයා my name කියන්නේ යාටනේ මම යාට කියන්න ඕනේ එතකොට his pronoun එක change වෙනවා my එක his වෙනවා his name is එක past tense වෙනවා was his name was Chandrasena. Right. He told me that his name was Chandrasena. Right. See the changes. Now let's read them and see. He told me that I had not cleaned the temple yard. He told me that the temple was very old. That දෙකක් කියනවා. Because this is reporting that this is the word or the sentence that you find in the sentence. Right. The third one, he told me that it was not difficult to learn English. Fourth one, he told me that there weren't many people in the temple that day. He told me that his name was Chandrasena. Study this once again. Go back to that video once again, right? අපෝ ඒ video එකට ගිහලා පොඩ්ඩක් මේ reported speech බලන්න. The next activity, ඊළඟ activity එක බලමු. Imagine that you are the secretary of the Buddhist society. ඔබ බෞද්ධ සංගමේ ලේකම් කියලා හිතාගෙන of Sri වජිර මහා පිරිවෙන write a notice එකක් ලියන්න inviting the devotees to participate in a Dhamma discussion. ධර්ම සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙන්න කියලා invitation එකක් notice එකක් ලියන්න. You may include the date, time, venue, topic for the discussion, the name of the monk conducting the discussion. ඒ discussion එක මෙහෙවන කෙනා, දිනය, වේලාව ඒ සම්බන්ධව. අපි ලියන්න තියෙන notice අපි ඒව කරලා තියෙනවා text book එකේ නේද? අපි ලියමු බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම එතකොට උඩින්ම ලියන්නේ notice. notice. දැන් අපි තියෙන්නේ මොකද්ද? right. Buddhist society එකේ ධම්ම discussion ධර්ම සාකච්ඡාවක් නේ තියන්නේ කියන්නේ. A ධම්ම discussion ධර්ම සාකච්ඡාව මේ තියෙන්නේ. ධම්ම discussion. ඒකට invite කරන්න කියන්නේ කාටද? බෞද්ධ society එකෙන් සංවිධානය කරන. right. A Dhamma discussion. Well, let's write it. A Dhamma discussion. Discussion. කවුද සංවිධානය කරන්නේ? Organized by the Buddhist Society of Sri Vajira Maha Piriven.
organized by අපිට ඒක ලස්සන කරලා ලියන්නත් පුළුවන් organized by Sri Vajira මහා පිරිවෙන වජිර මහා පිරිවෙන will be held පැවැත්වේ ඒක අපි මේ විදිහට දාන්න පුළුවන් අපි ඒකට ඡේදයක් වගේ නෙමෙයි බලන්න ඒකේ මෙහෙම ලියන්නේ will be held පැවැත්වෙන්නේ කොහෙද මෙන්න මේ එකතු කරන්න date time venue දිනය වේලාව ස්ථානය අන්නේවා will be held then held at will be held discussion will be held at නැත්නම් in the main hall will be held in the main hall ප්‍රධාන ශාලාවේදී on කවද දිනේ on දිනයක් දානවා අපි right on 20th November 2022 වේලාව at ධර්ම සාකච්ඡාව at 9:30 am ඔන්න අපි දැන් date එක ලිව්වා time එක ලිව්වා venue ස්ථානය ලිව්වා topic at 9:30 am වේලාවත් ලිව්වා topic for the discussion topic එකකුත් දෙනවා will be held in the main hall on 20th November 2022 at 9:30 am ඊට පස්සේ අපිට topic එක වෙනම ලියන්න බලන්න the topic topic කියලා අපිට මේක වෙනම ලියන්න පුළුවන් මාතෘකාව ධර්ම සාකච්ඡාවේ මාතෘකාව මොකද්ද and we can put any topic ඔබට කැමති මාතෘකාවක් දාන්න පුළුවන් අපි බලමු මොකද්ද associating good friends හොඳ මිතුරන් ඇසුරු කිරීම නැත්නම් මිතුරෝ friends ඒ වගේ you can put අපි බලමු now we'll put associating friends අලුත් මාතෘකාවක් මිතුරන් ඇසුරු කිරීම. ඒතර මිතුරෝ ඉන්නවා good friends ලා ඉන්නවා bad friends ලාත් ඉන්නවා. නමුත් we have to identify කවුද කියලා අඳුර ගන්න. අඳුරගෙන ආශ්‍රය කරන්න. අන්න හොඳ එකක්. ඒක ගිහියන්ටත් පැවිද්දන්ටත් පැවිදි අපි හමුදුරන්ටත් හොඳයි නේද? හොඳ මාතෘකාවක්. මාතෘකාව ලිව conducted by දැන් ඒකත් දාන්න ඕනේ. discussion the name of the monk conducting the discussion conducted by කවුද discussion එක conducted by මෙහෙවන්නේ venerable කියලා හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ නම conducted by venerable බලංගොඩ සුජාත right then ඔන්න අවශ්‍ය මෙසේජ් එක ලිව්වා notice එක ලිව්වා ඊට පස්සේ සියලුම දෙනාට ආරාධනා කරන්න එපා ඒක කියන්න පුළුවන් අපි all are welcome
සියලුම දෙනාට ආරාධනා කරමි කියන්න. ඊට පස්සේ ලියපු කෙනා මෙතන දිනේ දානවා date මෙතන දිනේ දාන්න ඕනේ. මෙතන කවුද මේක සංවිධානය කරන ලේකම්නේ secretary. So you can put the signature. මෙතන අස්සන දාන්න පුළුවන් secretary සංගමේ නම Buddhist society බෞද්ධ සංගමේ. මෙතන දිනේ. Very simple. Let's read the notice and see. අපි බලමු notice එක කියවලා. A Dhamma discussion organized by Sri Vajira Maha Pirivena will be held in the main hall on 20th November 2022 at 9:30 a.m. The topic is කියන නැත්නම් මෙහෙම hyphen එක. Associating friends මිතුරු ඇසුර. Conducted by Venerable Balangwada Sujata. All are welcome. ඊට notice එක ලියපු දිනේ දානවා ලේකම් අස්සන. Very simple. Try to write such notices and put them on the notice board. මේ වගේ පන්සලේ තියෙන events වලට පුංචි notice එකක් ලියන්න. විභාගෙටත් එන්න පුළුවන් මේ වගේ, right? මතක තියාගන්න. Right. The next activity very simple. පුංචි වාක්‍ය පහක් ලියන්න තියෙනවා. Write 5 sentences using ought to. ought to කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනි. මම auxiliary verbs ගැන කතා කරා while I was doing the textbook activities. textbook එකේ කතා කරනකොට මම මේ උපකාරක ක්‍රියාපද model auxiliaries ගැන කතා කරා. ඒ වෙයි මේ එකක් අරන් තියෙන්නේ ought to, must, mustn't, ought to, oughtn't to. අර must කියවන් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනි. ඒ වගේ දේවල් මේ example එක. I ought to participate in the Dhamma discussion. මම ධර්ම සාකච්ඡාවට සහභාගී විය යුතුමයි. ought to කිව්වම ඒක මගහරින්න බෑ අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි. එහෙම කළ යුතුම දේවල්. Right. You can write another. I ought to go to Piriven tomorrow. මං හෙට පිරිවෙන් යන්න ඕනේ. මොකක් හරි මට වැඩක් තියෙනවා. Go to Piriven tomorrow. මං everyday කිව්වොත් නම් බෑ. ඒක සමහරට ලෙඩ වුණොත් එහෙම යන්න බෑ නේද? මේක තමයි tomorrow කියලා දැම්මා. I ought to study hard for the exam. මම විභාගයට මහන්සි වෙලා වැඩ කළ යුතුමයි. කළ යුතුම දෙයක්. Right. then අන්න ඒ වගේ තමන් කළ යුතු දේවල් පහක් අනිවාර්යෙන් මගහරින්න බෑ. කරන්න ඕනි දේවල්. I ought to go to Dham school. මම දහම් පාසල් යන්න ඕනේ this week. මේ සතියේ. I ought to go to Dham school this week. Right. ඒ වගේ I ought to ලියලා write 5 things that you must do. කළ යුතුම දේවල්. මම හිතන්නේ මම ඔක්කොම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. You have to write only 5 sentences. Now I have given you 3 examples and there's one example given in the text workbook. Workbook එකෙත් example එකක් තියෙනවා. මම තව example 3ක් ලිව්වා නේද? තව ලියන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මම ඔක්කොම ලිව්වොත් there will be nothing for you to do. ඔබ වහන්සේලාට කරන්න දෙයක් නැති වෙනවා නේද? ඒක අමාරු නෑ. මොකද I ought to කියලා තමන් කරන්න ඕනි දේවල් ටිකක් ලියන්න. මේ බලන්න මේ වාක්‍ය තුන නැවත. I ought to go to Piriven tomorrow.
I ought to study hard for the exam. නැත්නම් examination. I ought to go to the hum school this week. I ought to finish reading this book today. මම මේ පොත කියවලා ඉවර කරන්න ඕනි. I have to return it tomorrow. මට ඒක ආපහු ඒක දෙන්න වෙනවා. අන්න ඒ වගේ. Write 5 sentences or more sentences. ඊට වඩා ලියන්න පුළුවන්. ලියන්න. හොඳයි. So with that, we have completed discussing all the activities in this unit. එහෙනම් මේ unit එකේ සියලුම දේවල් අපි මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරලා අවසానයි නේද? එහෙනම් ඒ ටික නැවත නැවතත් බලලා අමතක වෙච්ච දේවල් තියෙනවා මේකේ reported speech, passive voice එහෙම නේද? Go back to the video again. අපි textbook එකත් එක්ක කරපු ඒ වීඩියෝ ටිකට නැවත යන්න. ගිහලා ඒ ටික නැවත study කරන්න. Otherwise you forget it. නැත්නම් අමතක වෙනවා because මේවා විභාගෙටත් එනවා. Then like that, practice and practice. Then let's meet to discuss the workbook activities of the next unit in my next video. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ඊළඟ unit එකට අදාළ workbook activities සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං චිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි DP පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.